needs zacu kugira ngo aya marushanwa abeho zo kwakira iri rushanwa mu rwego rw'akarere. So twariteguye bihagije, rero hari hageze ko tubishyira mu bikorwa ariko dufatanyije nabo. Ambassadeur w'Ubushinwa nibwo akihagera, yaje mu kwezi kwa gatanu ariko asanga turi mu biganiro bigeze kure, we azabishyira mu bikorwa biciye kuri umugabo turi kumwe nawe araza kubibabwira ukuntu byatangiye. Ariko twebwe nka federation dusanzwe dufitanye nabo imikoranire myiza ishingiye cyane cyane muri capacity building. Abashinwa bakunda umukino wa table tennis kimwe n'indi mikino, ariko by'umwihariko n'abantu batuba hafi mu rwego rwo kugira ngo bateze imbere uyu mukino. Hari programme 3 tumaze kugiranaho. Hari iya mbere niyo guhugura abo twita abakinnyi dushobora gushyira imbere nka national team, abatoza. Indi programme ni iyi yo kudutegurira imikino, gushyira mu bikorwa ibyo abantu baba bamaze kwiga aho bagiye mahugurwa. Ikindi cya nyuma ni ukuamparenga iyi gahunda zacu za table tennis, gutanga ibikoresho bihagije. Baduhaye amatable hari muri 2019 mbere ho gato y'icyorezo cya covid. Tukaba rero turi kumwe nabo muri iyi gahunda y'iterambere rya table tennis. So rero muri ibiganiro byacu by'uyu munsi ntabwo tujya mu bintu byinshi cyane, no kugira ngo gusa tubagezeho iri rushanwa by'umwihariko iyi tournament twise Chinese Ambassadors Cup. So niba nawe namuha akanya gatoya kugira ngo nawe akore ka introduction gatoya kajyanye n'imyitegurire y'imikino. So you can say something about this tournament. Yes. Yes, thank you, dear friends from the media for coming. Allow me to use English. I am not good at it in Rwanda, so as Mr. President mentioned, the Chinese embassy has kept a long-term cooperation with the RTTF, and since the start of this cooperation, we have helped the RTTF for sending teams like officials and the players to China for a short-term training program, and also giving them a chance to communicate with Chinese players and also other players from developing countries. And that's before COVID. And we also have contributed to the table tennis equipment to local communities and also RTTF to help the development of this sport in Rwanda. And of course, we also work with the RTTF to organize the Chinese Ambassadors Cup. And this year's Ambassadors Cup is the 3rd edition. And we are lucky to have players not only from local Rwanda communities, Chinese communities, but also from, as our colleague had mentioned, from Kenya, from Burundi, and from Uganda. This is actually a very special chance for players around the region to communicate, to compete, and to improve. And as you may know that table tennis is a national sport in China. We have more than 10 million people who are playing this sport, be it professional players or young athletes or just fans. So we have a very big population, and it proves that this sport is suitable for everyone, be it old or young, to build their strength and to keep fit. So we think it is a very good sport for all, and we hope that we will work with the RTTF to contribute the development of this sport and also to the development of sports course as well in Rwanda. And thank you very much. birumvikana ni gushobora cyumweru hari imibare mufite cyangwa se mwitwitinga y'abateteza bazitabira irushanwa. Ese kugeza amagingo ya muri mufite abatetera bangana gute? Kandi kabazo birumvikana ko niba Ambassade y'Ubushinwa mu Rwanda yararafashije mu buryo bw'finansiye, hari imibare mufite wenda y'amafaranga zifashishwa muri bije ibiranganite aho ngaho 172 harimo ibyiciro kategori nyinshi wenda ugereranyije n'ikindi gihe. Harimo abana bato, harimo abagore, abagabo, harimo n'abavetera.
kuvuga ngo abarengeje imyaka 35 bose barimo. Kimwe n'ikindi cyiciro twatangiye kugikoresha cyane cyane mu minsi ya vuba ni icyiciro cy'abantu bafite ubumuga, nicyo twita paratable tennis, nacyo kirimo. Hanyuma hakiyongeramo n'abemeye kuzaza noneho baturuka mu bihugu bidukikije. Ni kuvuga ngo ubu u Rwanda nako ruzakira imikino, harimo n'ikindi cya Uganda na Kenya ndetse n'u Burundi. Bose bamaze kwemeza ko bazaza. Muri kapasite zacu twabasabye yuko bazana abakinnyi bane muri ibyo byiciro ko twabivuze. Abashaka kujya ariho hose bashaka bakaza, yaba ari umuvetera cyangwa ufite ubumuga akaza tumurangiraho aganisha icyiciro cye. Muri abo bose bifuje kuza ari benshi, ariko tugereranyije kapasite dufite twabonye yuko dushobora gufata charge bane, ariko ababyifuza cyane kuri bo cyane cyane federasiyo zabo ko twagiye tuvugana na za federasiyo, niba bafite ubushobozi bwo kurenzaho bashobora kuza barengeje umubare, ariko nanone kugira ngo management itaza kutugora tubasaba yuko bazana abantu 10. So buri federasiyo ubu ngubu turi kubabarira abantu 10, ariko federasiyo ikazafata charge abantu bane muri abo bose. Ikindi financial tournament twayikoreye budget, tutanga na proposal. Uko twakayikoze nta kintu kivuyemo. Abashinwa baduhaye miliyoni 10 y'amafaranga y'u Rwanda. Muri ayo mafaranga miliyoni 10 harimo kwakira bari abashitsi tubacumbikira charge zacu nk'uko nabivuze, harimo guha ibihembo by'amafaranga abazatsinda, abazitwara neza. Of course hazaba harimo n'ibindi bihembo symbolique, harimo bikombe n'imidari, ariko ubu ngubu mu buryo butandukanye n'ubushize nk'uko babibajije hazagaragaramo check. Uburyo amafaranga yose uko ari miliyoni 10 n'utuntu tujyanye na logistique byose birimo, ariko yose barayaduhaye nayo tuzakoresha. Ni navuga ngo ni semi open kuko nubwo twaciye muri federasiyo, ariko federasiyo twasabye yuko ituzanira abakinnyi ishaka, ntabwo twagiye mu byo kuvuga ngo batuzane national team zabo cyangwa dukoreshe national team. So kumva aranga baryitabiriye. Nyuma ikibazo cya kabiri ndakibaza. My second question goes to the Chinese embassy. You've been working with the Rwandan Table Tennis Federation since 2018. I want to ask you, how do you see the sport itself progressing or growing? You said that in China, more than 10 million play this sport. How do you see this sport in Rwanda? Well, I arrived basis, but now, as we see under the efforts of our colleagues in the federation, we see more and more people engaging in this sport, and they are having GMT cups, fully organized by themselves, and they are also having other cups and exchanges with like other federations in other countries. So I see that we are making a very good progress, and as I have mentioned before, this sport, table tennis, is suitable for everyone. In China, we see like be it young or old, they play like in professional stadium. They also play in like stone-made tables in the parks, just in open air in parks. And there are also people who are playing in their home just with 2 tables put together. So it's a sport that's suitable for everyone to play, and it's very easy to play it. So I see we have a very huge potential in the development for table tennis, and I think that I have full confidence because I know Rwanda is very good at playing sports, be it running or marathon or many others. We see a great development for sports in all like kinds and sectors. So I believe that we have a very bright future for this sports programs. Icyifuzo cyacu nka federasiyo ni kuzagira ikibuga cya federasiyo, ariko kugeza ubu ntacyo dufite.
icyo twifashishaga cyane kuva na mbere ni cya NPC, ariko kuva igihe tugiye muri stade ni nkaho navuga ko tudafite stabilité. Gusa mu gihe turi gukorana na Ambassade y'Ubushinwa muri iyi mikino yitiriwe Ambassade basanzwe bafite ikibuga cyabo mu nganda hari Masoro, ikibuga cyitwa ni hall nini cyane cyitwa Stake Hall, sinzi niba mukizi. Icyo ngicyo nicyo kizakira aya marushanwa. Twari twifuje gushaka ahandi hashoboka, ariko ahantu twakwakira abakinnyi bangana gutya icyarimwe ubu ngubu ntahari, usibye hariya nubwo nabwo tutashima cyane ngo ni heza 100%, ariko nibura bizadufasha kwakira abakinnyi. Noneho kubera ko watinze cyane ku bantu bashaka kuzagurira umukino, hariya experience dufite niyo muri GMT bwari ubwa mbere tubakinira muri Stake Hall. Twasanze bishoboka yuko dushobora kwakina, kurumva sale ijyamo ameza yose dukeneye aba arimo hagati ziriya separators, sinzi niba bari wabona ahantu hari amarushanwa ya table tennis. So turacyafite ahantu abashaka umukino bakwicara mu buryo bisanzwe kandi neza badasakuriza abakinnyi, ko nabyo biri mu mategeko yuko mu gihe umusifuzi yabonye harimo urusaku ruturuka cyane cyane ku bafana ashobora no guhagarika. Ibyo byose tubirengaho, wenda bagasakuza umukino agakina nabi. Turacyafite icyo kibazo. Ubu ngubu tuzabajyana hariya, si kuvuga ngo ni habi bya cyane, ariko tubonye ahandi hantu nyuma y'iyi mikino tuzashakisha, ariko ubu bose turi kubajyanisha hariya. Ni nako twateguye hariya kugira ngo abakiriza habe. Bijyanye na development, structure ya table tennis harimo ikipe y'igihugu, harimo abatoza, harimo na federation ubwawe ya komite, donc dufite equipe technique na administrative, ariko turacyari mu rugendo. Twavuga ko tutari twagera aho twifuza, kuko kugeza ubu dukeneye kugira national team ifite umutoza wayo uri qualifié, aho kugeza ubu ngubu turakishakisha. Dufite national team kubera ko tureba nk'ukuntu bitwaye neza muri GMT ejo bundi, bavuga ngo abantu babaye 10 ba mbere nibo twashyira imbere turamutse dushatse gusohoka cyangwa se dushatse kuorganiza ikindi kintu cyadufasha. Donc twifashisha abakinnyi beza mu gihe habaye za tournoi, ariko nta muntu uri qualifié tuvuga ngo ni umutoza w'igihugu nubwo tumwifuza. Ubu ngubu hari abantu babidusaba ku mafaranga ari hejuru, ariko ntabwo twagera. Turi no mu biganiro na komite olympique kimwe na ministère kugira ngo bidufashe muri development. Ariko ku rundi ruhande federation igenda yishakira ibisubizo. Nk'ubu ngubu kuba dushobora gutegura amarushanwa nk'angaya ni exposure, ni platform tugaragariza abakinnyi beza b'ejo hazaza, kuko muri twe wenda mu ntangiriro z'uyu mwaka hari umutoza waje guturuka hanze kugira ngo dufashe kubona abatoza bafasha cyane cyane muri kategori ya mbere. Donc urumva ntabwo bavamo abatoza b'igihugu gukora experience, ariko bashobora kudufasha gushinga za academy. Ikintu navuga nuko uyu mwaka tugereranyije n'ibindi bihe byose byahise, nibwo tugiye gukoresha umubare munini w'abana batoya baturuka hirya hino mu gihugu, cyane cyane reka navuge neza ahantu hari umubare uri kuza uzamuka kuva na mbere ni Ririma ntabwo ari mu mujyi wa Kigali, ni mu Bugesera, ariko hariya dufite umubare munini w'abana bari kuva. So turi kubona ko ejo nako hazaba ari heza kurusha uyu munsi, kubera ko abangaba twavuga ko aribo bakinnyi beza benshi bari no gukura, nabo turi kuvanamo abatoza babari abana hafi ya twese hano. Tugendere kuri ibikorwa bya Rodrigue n'abandi bafite za academy, nubwo ari abakinnyi beza ariko bari kujya hasi cyane. Aho ngaho rero nubwo tugenda dushakishamo development nyayo, tugira imana wenda bazavamo nabo bakinnyi bagize national team, tubone n'umutoza w'igihugu. Ubu Uganda, Kenya cyangwa se Burundi ni friendly, ntabwo ari ukuvuga ngo bya ejo n'ejo bundi nabo ngo twakwishyura bazadutumire, cyangwa hari urundi rwego rwisumbuye rwa Ambassade no gusabana gusa. Baduhaye ubushobozi bwo kugira ngo dusabane n'abandi ariko duteze imbere. So ni ukwagura navuga uyu mukino, ariko ni lokale cyane. So ubu ngubu
niba twiyemeje gutumira bariya nabwo hari ubutumwa ni ukubatumira kugira ngo baze mu Rwanda bareba uko dukina ukuntu tubayeho tuzabatembereza dukinane nabo aho bazagenda bavuge ngo table tennis hari mu Rwanda buriya ni byiza ibyo tuba turi kumwe ariko reka turekere n'ibyo mukino ku rundi ruhande iyi federation yacu reka dufate imbere gato y'icyorezo cya corona na nyuma yaho imbere yaho dufite hari structure mu rwego rugenda ruzamuka ni ukuvuga ngo hari d'abord za federation mu rwego rw'igihugu hakazamo ishyirahamwe mu rwego rw'akarere ibiheruka yabereye muri Ethiopia niyo muri Ethiopia u Rwanda rwarabwitabiriye ndakeka ko abo twari kumwe mu minsi yashize bamugaragu n'abandi banyamakuru tucyakira abakinnyi bava muri Ethiopia hari mu kwezi kwa gatanu ndakeka kuba nibeze twari hano kugira ngo twakire abakinnyi bari bavuyeyo n'ubutaha hari izindi invitation dufite foster and to advance the communications and people-to-people exchanges between the two countries with particularly emphasis on this sport. And for our new ambassador here, he is not actually not actually a good player of table tennis, but he is a good ambassador for the communication and exchanges between the two countries. So we will continue to sponsor this kind of activity, and he will not be playing in the tournament, but he will make the opportunity to see and to greet the players and officials there. Only all of them are athletes, but I think since we have many exchanges before COVID, I hope that after the end of the pandemic, we will have more players coming from China to here to exchange with our local athletes. Thank you. Irushanwa twitiriwe Chinese Ambassadors Cup ni irushanwa twateguye kuva mu kwezi kwa gatandatu ubu tugeze ku musozo w'imyiteguro navuga yuko ngiye kujanisha twaba tugeze hafi 90% kubera ko icyambere kwari kugira ngo dutegure inyandiko n'amafaranga cyangwa budget kugira ngo tubone ubufasha tubigeza ku bashinwa dusanzwe tunakorana muri iki gikorwa baduha amafaranga twari twasabye dushingiye cyane ku byo dushaka harimo guhemba abakinnyi no gufasha ibijyanye na logistique twari twasabye ko baduha miliyoni 10 amafaranga nako twayabonye nyuma yaho rero twihutira kureba ibyatuma imikino tuyigeraho twaratumiye bo twatumiye harimo abakinnyi bo mu gihugu hagati ndetse n'abakinnyi bo mu karere ariko nk'uko isura y'umukino cyangwa se y'irushanwa iteye ni umukino navuga wa gishuti hagati yacu nk'abakinnyi bo mu gihugu guhuriza hamwe ama-clubs ndetse no guhuriza hamwe abakinnyi bo mu karere kuko natwe dusanzwe twitabira indi mikino yo mu karere kuba rero twaratumiye bose hagati mu gihugu navuga club zose zizitabira uyu mukino ariko by'umwihariko ni uko tubona ko hari umubare munini tugereranyije n'ibindi bihe byose habaye aya marushanwa ubu turi kubara hafi 172 muri rusange hari n'abazaza ubwa mbere nyuma yo gutangiza club zabo Rusizi ariko tugendere ku mubare munini cyane uzitabira ni umubare w'abakinnyi bazaza baturuka mu Bugesera ahitwa Ririma no dufite abana barenze 30 naho mu tujye hanze ni ibihugu bitatu Kenya Uganda no Burundi bimaze kwemeza ko bizaza kandi bikazaza bifite abakinnyi bagera hafi ku 10 buri gihugu twagiye tuganira rero n'amafederation ntabwo twabitanze open league uburyo buri wese yasaba kuza twabicishije muri federation yabo kugira ngo bidufashe muri management so ubu rero navuga yuko imyiteguro imeze neza ko twamaze kubona ikibuga tuzakiniramo ni Masoro Stakeholder hariya mu Uganda ikindi nuko n'ibihembo tuvuga tuzatanga tumaze kubitegura tukaba dutegereje gusa ko dutangira